Rikobatsira Mafhungo SABC ubva pano Johannesburg 2 Mafhungo maulwane nga chino chipinga kheya. Chipikara cha buthano la lushaka vari vakadidzeula likumedzwa la ushaya fulufhelo kha president Vho Cyril Ramaphosa. The basis for stepping aside does not find expression on the policy itself. Varangaphanḓa vhahulwane vha ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Limpopo vha khou fara muṱangano vhumatshelo ha Vho Stanley Mathabatha na muṅwaleli muhulwane wa ANC Vho Fikile Mbalula. I can confirm that Mozambique's most wanted kidnapping kingpin has been shot and killed during a confrontation with our anti-kidnapping task team. Muhumbulelwa muhulwane kha zwiwo zwa u dzhiwa ha vhathu nga khani o thuntshiwa lovha nga mapholisa. Not only was it really helping the community, the schools around here, but also helping to give facilities to women's football. You know, women's football is not taken seriously at times. Ngwena za chiphuga cha Nedbank Cup vane baba Kaizer Chiefs bovula senthara ya mitambo kwa Thema Randani Vubvaḓuvha. Nne ndi mukololo wa Matsila ndi Vatsira Mafhungo pano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Mulangadzulo la lushaka Bothoko Diziza bari vakadidzeula likumedzwa la ushaya fulufhelo kha president wa shango Vho Cyril Ramaphosa likumedzwa ili asilakale lo swikiswa nga lihoro la MK Party. Likumedzwa lo ushaya fulufhelo kha president Vho Cyril Ramaphosa lo diswa nga utama vari ambiwa nga mukhomishinari wa mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi nga va lihoro la MK Party. Va lihoro la MK Party avo nga takadzwa nga uri minista wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vo tou vhewa kha maḓuvha awelo phanḓa musi fhungo iḽi la mavharivhari ḽi tshi khou sedzuluswa. U shaya mishumo na tshiimo tsha ikonomi tshi si tshavhuḓi ndi zwiṅwe zwine zwa khou ambiwa nga hazwo. Speaker, not sure where it slots in, but we've submitted a motion of no confidence and would like to know when it will be tabled, how far it is. I know there were amendments that were submitted. I don't see it on the program or anywhere in this agenda. The party has done a resubmission of the motion, and we have gone through it technically. We're finalizing that. The advice that will be presented to the Speaker. And once the Speaker has considered the matter, the party will be responded to. Honorable Kubela, I just want to indicate that your matter is being attended to. We didn't raise it on the program because we needed to respond to the party first after you had resubmitted, and then thereafter it will be duly dealt with. Zoraro vunji ya miraḓo ya Parliamentary vo lindela fhungo iḽi nahone vha vo thoma u fela mbilu. Mapholisa vho thuntsha vha vhulaha mudzulapo wa Mozambique we avha a tshi khou ṱoḓiwa vhukuma malugana na milandu ya u dzhia vhathu nga khani. Tshiwo itshi tsho bvelela madekwe nahone mapholisa vha ri munna uyu o wanala na basa dza fhano Afrika Tshipembe khathihi na dza Mozambique. Ndende kha zwiito zwa u dzhia vhathu nga khani upfi ndi tshipiḓa tsha tshigwada tsho dzudzanyiwaho tshine tsha dzhia vho mabindu nga khani tsha fhedza tsha ṱoḓa masheleni uri tshi vha vhofholole. Mapholisa vho kona u musala murahu vhuponi ha Kempton Park. Hu pfala uri uyu Ntende o thula goloi mapholisa nga goloi yawe musi o thivhiwa nga mapholisa a mbo ḓi thoma muthutshano. Mapholisa vha ri ahuna muofisiri wa mapholisa o vhalaho kha muthutshano wa vha hone vhukati havho na Ntende kha zwiito zwa u dzhia vhathu nga khani wa shango ḽa Mozambique. We can confirm that Mozambique's most wanted kidnapping kingpin has been traced to Kempton Park by our anti-kidnapping task team. They have been hot on his heels. They have been investigating him for quite some time. We were actually investigating a case of kidnapping for ransom when an Indian businessman was kidnapped on the 23rd of July in Benoni. So we have been investigating that particular case. We started tracking down this wanted kingpin about 2 days ago. Vhomathe vha ri u pfulutshedza havho kha tshiwo itshi zwo konadzea nga tshumisano na maṅwe mashango u fana na Mozambique. Hune vhaofisiri vha mulayo vha ṋekana vhuṱanzi nga zwigwada zwa vhutshinyi khathihi na u thuba zwidzivhadzi zwine zwa vha zwi khou tea u isiwa kha maṅwe mashango a SADC.
muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vho vhidza vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Limpopo muṱanganoni ofisini khulwane dza Luthuli House. Izwi zwi khou tevhela luṅwalo lwa mudzulaphanḓa wa ANC vunḓuni ḽa Limpopo Vho Stanley Mathabatha lwa u vha vho imela thungo kha mishumo ya ḽihoro. Vho Mathabatha vha ri vha khou imela thungo nga mulandu wa u sa tshimbidzwa zwavhuḓi ha zwithu khuvhanganoni dza ḽihoro dzingoni ḽa Vhembe na Waterberg. Mutangano vhukati ha muṅwaleli muhulwane wa ANC Vho Fikile Mbalula na komiti khulwane ya vunḓu ḽa Limpopo o ḓo amba zwinzhi kha vhomatshelo a vhurangaphanḓa ha vunḓu. Kha luṅwalo lwe lwa leledza hanefha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, Vho Mathabatha vho amba uri vha ḓo vha vho ḓibvisa nga zwine vha khou pomoka maitele a si avhuḓi a zwigwadagwada nga ngomu kha luṅwalo. He luṅwalo lwo lwa ṱanganedziwa nga vhurangaphanḓa ha vunḓu. In the context of the provincial chairperson's letter, the basis for stepping aside does not find expression on the policy itself for three reasons. One, he's not criminally charged. Two, he's not directed by the Integrity Committee. Three, he has not been found guilty of any disciplinary proceedings. Therefore, that is why it becomes questionable on our side to define really what the provincial chair is trying to say. Muambeli wa ḽihoro vunḓuni ḽa Limpopo Vho Jimmy Machaka vha ri vha ḓo lindela tsheo bva kha khoro khulwane ya lushaka uri fhungo iḽi ḽi tandululwa hani. We will await the national officials to guide us as a province that because he sent this letter to them, ordinarily they will consider the matter and thereafter make a determination, and ourselves as a province will be guided by the leadership at that level. Vhaligi ha vhaswa hanefho vunḓuni vho ṱalusa tsheo ya Vho Mathabatha ya u ḓibvisela thungo i tsheo ya vhugoswi. If he wants to serve the ANC, he serves the ANC voluntarily where the ANC has deployed him. If he can be a provincial chairperson, he must as well give the young people who are capable. Is 8 years old. We believe he might be very tired. He's very absent. He must just give the space to young people for young people to take over. Musi zwo ḓiralo vha ṱhanganelano ya vhararu SACP na COSATU vha ri vha ḓo bva mulovha musi komiti khulwane ya lushaka yo no rera nga iḽo fhungo. I think Stanley Mathabatha did what he did because there are too many problems in the province. Chief amongst those problems is the contest for amongst factions that are fighting for who is going to be elected chairperson of the province after Mathabatha. Muḓivhi wa polotiki Vho Enoch Maponya vha ri unga ṱuwa Vho Mathabatha zwi ḓo sia hu na nḓaḓo kha miṅwe miraḓo. Vhalidzi dzi khonani khathihi na mashaka vho dzhenela mushumo wa mbulungo ya Mafhungo we a vha mudzudzanyi Tsidi Madia ngei Leondale vhubvaḓuvha ha Johannesburg. Madia o lovha vhege yo fhelaho nga murahu vhulwadze ha tshifhinga tshipfufhi a tshi khou tou bva u fara miṅwaha ya 42. Madia o vha o valelwa vhuongeloni lwa vhege mbili phanḓa musi a tshi lovha. Thank you so much for the love that you've given me. Thank you so much for the kindness that you've extended not only to me but to the people around you. Thank you for continuing to have been the glue that has kept our friendship together. Thank you for being the voice of reason sometimes when I felt lost. Tsidi's contribution to journalism in South Africa will be etched in history. Her laugh, wit, care, and love is burned into our hearts. As we bid a final farewell to our associate editor of politics, we want to thank the Madia family. Home will never be the same. We already miss your loud voice that brought joy and life into the house. Your booming laughter that warmed every heart, and your generosity that touched us all. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda ri bvela phanḓa ngeni nḓila. President wa America Vho Donald Trump vha khou sasaladza vharangaphanḓa vha mashango a China, Russia na North Korea malugana zwine vha ri vha khou vhalangana. Izwi zwi khou vha hone nga murahu mushumo muhulwane wa pembelela ḓuvha ḽa gundo ḽa China he vharangaphanḓa vha vhararu vha dzhenela mushumo uyo. Musi President wa la China Vho Xi Jinping
vho elwa ṅwaha wa vhufumalo ho fhela ndo ya ḽifhasi ya vhuvhili mulovha nga ḽavhuraru ngei Beijing kha mushumo muhulwanesa wa mmbi ya shango iḽi vha tshi khou tikedzwa nga vharangaphanḓa wa mashango a 26 o katelwa president wa ḽa Russia vho Vladimir Putin na wa ḽa North Korea vho Kim Jong-un. President wa ḽa United States vho Donald Trump vho ḓo bva mulomo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani he vha ri vho Shin vha tea u livhuwa thikhedzo ye ḽa US ḽa i ṋetshedza he vha ri vha dovha hafhu vha lumelisele vho Putin na vho Kim phanḓa musi vha tshi amba zwa uri ava vha tonga vhoṱhe vha khou vhalangana. I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. President wa Russia Putin u ḓo fhindula zwe Trump vha amba zwone. Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. Well, the U.S. president is not without humor. It's clear. We all know this well. I have a good relationship with him. We communicate with each other on a first-name basis. I can tell you, and I hope he will hear this too, as strange as it may seem, but during these 4 days, during the most diverse negotiations, both informally and formally, no one has ever expressed any negative judgments about the current U.S. administration. President wa China vho Shin vho tshimbidza mushumo u eta na u ṱana zwithavhane zwihulwanesa vhukuma zwa shango iḽi. Today, humanity once again faces a choice between peace and war, dialogue and confrontation, mutual benefit and zero-sum competition. The Chinese people firmly stand on the right side of history, on the side of human civilization and progress, committed to the path of peaceful development, and working together with peoples of all countries to build a community with a shared future for humankind. Mwaleli muhulwane wa United Nations wa Antonio Guterres vari u vha na mashango manzhi ane a khou aluwa na ane a vha na maanḓa ḽifhasini zwi khou itea nahone izwi ndi tshikhala tshavhuḓi tsha u khwaṱhisa vhuḽedzani vhukati ha mashango a ḽifhasi. Bepha la bvumo la ṅwaha nga ṅwaha la Phalaphala FM Royal Heritage Festival ḽi khou ṱalutshedza mafheloni a ino vhege nga luṱa lwa muzika wa gospel ngeno bepha la muzika wa nnyi na nnyi ḽi ḽa vhege i ḓaho nga ḽa 13 ḽa uno ṅwedzi damuni ḽa Nandoni. U pfa zwinzhi nahone zwihulwane nga bepha iḽi ri na mudzudzenyi wa Phalaphala FM Royal Heritage Festival vho Shandu Nesengani. Vho Nesengani kha musi ndi nga tou madekwana avhuḓi vha nga tou ri ṱalutshedza zwifhio zwine vha nga tou ṱalutshedza zwone nga bepha iḽi. Ndi madekwana avhuḓi Jennifer na vhaṱaleli vhoṱhe mafhungo ya Tshivenda. A ri tendo ri bepha na ṅwaha ḽi kha ṅwaha wa 11 mahola ra kha ṅwaha wa ra khou celebrate 10 years and zwa tou amba ngoho ndi zwa uri hei show yo fhaṱwa nga vhathu ne ro i thoma ri khou ḓivha uri ri khou tou vula ngade ya fhedza yo vha hei zwine ya vha zwone so ndi show ya vhathu yo thomiwa nga riṋe mara yo fhedza yo dzhiwa nga vhathu ende zwi a takadza nga maanḓa u tshi vhona vhathu vha tshi ḓivhudza uri no nga ṅwaha ri ḓo vha supporta vhathu uri hei bepha ḽi songo lafa so zwi a takadza nga maanḓa zwithu. Zwi khou pfhala nga maanḓa vhathu vhanzhi ndi a kholwa zwa zwino vho no ḓilugisela no tou sedza zwine zwa khou tshimbilisa zwone zwa zwino zwi khou vhonala zwi khou tshimbilisana. U tou amba ngoho ndi khou vhona zwi khou tshimbila nga maanḓa ndi ngei Mulovha vha tshi khou thoma u ita stage tsha show heinoni ya dzi 13 ngori zwi dzhia tshifhinga u fhaṱa heiḽa ḽi stage ngori heiḽa stage ndi ḽihulwane vhukuma and it's world class ndi stage na zwi vhona kha dzi show khulwane avo khou sikitedziwa zwino ari khakhi ngauri ari dzheli vhathu vhashu fhasi ri pfesa uri vhathu vhashu vho no ḓi travela vha ḓi yavho dzi jazz festival ya Johannesburg na vho Cape Town so ri nga si kone u vha dzhela fhasi ri fanela u vha quality yavhuḓi so nda ndi Venḓa u to vhea fhedzi uri kha tshi dzule hafha sedze hafha u sumbedza uri zwi dzhia serious zwithu nda dovha nda vhuya ari lavhelese haya mafhelo a vhege ane a khou ḓa u khou ḓa bepha ḽi khou thoma ḽi khou takutshedza ḽa muzika wa gospel ndi zwifhio vho zwine na nga tou ri ṱalutshedza kha ḽeneḽi ḽano mafhelo a vhege la gospel ndi zwone ndi family day ine ri ḓo ri na dzi artist nga vho Rebecca Malope vho Eltisane vho Rufhiwa vho Takindou ri tshi khou tenda uri ndi show ine ro itela uri vhathu vha bve na family ibe yo ndi mana baba na vhana ende vhana vha miṅwaha ya 13 tsa fhasi a vha badeli vha dzhena mahala zwi amba uri vhone vha kona u ḓa na ṅwana wavho na ṅwana wa khaladzi na wa mukomana so longa vha fhasi ya miṅwaha ya 13 vha dzhena vha ḓiphina hu na dzi braai area vha ḓo braaya hu na zwiḽiwa zwo no khou rengisiwa hanefhaḽa nga ngomu hu na dzi ice cream mabopi a vhana
but vha ḓo ḓiphina ai zwi khou pfala nga maanḓa kha musi ri nga tou mela murahu khe ḽi bepha vhathu vha khou ḽi pfha vhaṅwe vha khou thoma u ḽi pfha zwino ḽi bepha ḽi na bvumo fhethu ho fhambananaho ri tshi khou tou angaredza ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe na mashangoni a nnḓa wa tou ṱangana na muthu wa pfha muthu a khou ri ni khou amba Tshivenda ri khou ya Nandoni ni khou ḓa na zwo sumbedza zwo ri ḽi na bvumo vhukuma kha ri tou mela murahu kha musi vha tou rumisela murahu ḽi bepha ḽi bva gai ḽo thoma gai nahone ḽo ṱuṱuwedzwa nga mini heḽi bepha ri tshi ḽi thoma nṋe ro ḽi thoma sa party ri tshi khou launcha ngade yo no pfi Royal Gardens ho vhona yone ngade yo thoma Nandoni ḽoṱhe ḽeḽe hone minyanya yoṱhe ine ya vhori premium weddings yo farelwa phala fhethu no pfi Nandoni Royal Gardens heḽi bepha ḽo bva hanefhaḽa nṋe ra songo puḽana u vha na bepha ra khou tou vula ngade ri tshi khou ri vhavenḓa wei vatsonga wei vhapedi wei ngade kheyi ipfi Royal Gardens zwo thoma hanefhaḽa mathina partnera yashu ine ya vhori ndi Phalaphala FM ya mbo ḓi ya ri vheiwe heiḽa zwino na zwi ita iḽa ṅwaha ni tshi khou vula a ri zwi dovhe heḽi bepha ḽamba ḽa thoma u bva hanefhaḽa na namusi khou ḓi funa nga maanḓa u pfha zwinzhi nga bepha heḽinoni vhonese ngani fhedzi tshifhinga a ri tshena tshifhinga fhedzi nga u angaredza kha musi arali vha tshi nga tou tsivhudza vhathu vhane vha khou bva kule na tsini uri musi vha tshi khou ḓa kha bepha iḽi ri khou lavhelesa tsireledzo vha nga tou itisa hani ri nga tou angaredza nga tou ralo a ri tende uri vhathu vha no khou ḓa hafhaḽani vha tshi khou reila arali muthu a khou swika a tshi khou ḓivha uri u na vhathu vhanagulini muthihi kha vha sa nwi halwa u itela mini vha tshi fhedza vha tshi ya mahayani hu reila ula sa nwi halwa kha ri tou ita khombe ndi uri kha ri wane muthu a sa nwi halwa ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori dzi accident a si dzavhuḓi dzi ita uri na riṋe vhadzudzanyi na musi khou pfi yo tea Mesina yo tea gai mara hu tshi khou pfi vha khou bva hangei Royal Festival zwi a ri vhaisa zwino vhathu kha vha vhe careful vha wane driver a sa nwi zwihali arali zwi ṱoḓi ri khou tou humbela uri vha ḓe vha sina na zwihali vhathu vha ḓe vha ḓiphine ri khou livhuwa nga maanḓa vhonese ngani hayi nḓevhe yo ḓipfela ni ngeyo hayani fhedzi a ri bvela phanḓa nga inoni nḓila zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo sekena musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi dolara ndi 17 rand 79 cents bondo ndi 23 rand 88 cents euro yone ndi 20 rand 70 cents pula ndi 1 rand 22 cents mikovhe phala JSE ifhasi kha zwibveledzwa musuku ndi $3,544 platinum ndi $1,366 oil songo kunakiswaho ndi $66.99 nga fagi ho vuliwa senthara ya mitambo yo fhambananaho ya tshizwino ngei kwa Thema hune ava Springs vhuponi ha Randani vhubvaḓuvha thimu ya Kaizer Chiefs i tshi khou shumisana na Nedbank vho vula lwa tshiofisi senthara yi sekondari ya Phulong hune hava kwa Thema thimu ya Kaizer Chiefs na Nedbank vho ṋetshedza tshomedzo ya zwa mitambo yo fhambanaho fhala sekondari ya Phulong kwa Thema mulovha nga Ḽavhuraru mulanguli wa zwa mbambadzo na makwevho kha Chiefs vho Jessica Mtaung vari vona nga tshikolo ichi nga nṱhani ha vhushaka vhune vha vha naho na thimu ya vhafumakadzi ya Springs Home Sweepers. We're very deliberate in our choice. Not only was it really helping the community, the schools around here, but also helping to give facilities to women's football. You know, women's football is not taken seriously at times, doesn't have the facility, and this was one of the reasons why we wanted to make sure that the field where home sweepers are is also gives them an extra added feature for them to be able to improve their game. Chiefs ndikale ina vhushaka na thimu iyi. One balanguli ba thimu iyi vari ba khou livhuwa thikhedzo ine vha khou i wana. We appreciate everything that Chiefs has done for this community, and also what is happening now is going to make this community very happy, because this community deserves better than what it's getting at the moment, and Chiefs is going to revive all that spirit. Mushumo uyu wotakelwa avona nga tshanḓa tsha Minister wa zwa mitambo na mvelele Vho Peace Mabe. Partnership should be fostered with private sector, and this is of course stepping towards the right direction, and we appreciate Nedbank and Kaizer Chiefs for this initiative. Lindo Kuhle Gumbi ane ava mugudiswa wa Phulong otakela tshomedzo iyi. As a school, we feel very grateful because we don't really receive much sponsors because of the area that we're in. So we're very grateful that we were chosen to be built to this multi-purpose that will also inspire more dreams and spark more talent in other children.
Chiefs yo dovha ya ṋetshedza zwiambaro zwa u tamba bola na tshikipa tshayo tsho sainiwaho kha tshikolo ichi. Matina hanga mulandu wa mutambo wa bola wa Bafana na Nigeria. Mafhungo a Tshivenda a ringa binaho vhege iḓaho nga Ḽavhuvhili. Maṅwe mafhungo ri ḓo vha ḓisela hone vhege iḓaho nga Ḽavhuṋa. U bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri madekwana kha vhe avhuḓi ndanganeni wa Mudau u khou tevhela na mutsho. Matekwana karimbo lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana na musi khathihi na matshelo. Nyimelo ya mutsho matekwana na musi i khou sumba hona mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe ha shango. Mimuya iyo i khou dovha hafhu ya vhonala na fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha. Karimbo lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshivhumbeo ḓe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba iḽa mimuya kha iḽa yo ḓiṋea maanḓa. Hu na khonadzeo ya mashauta a si kati ane nga kha ḓi phelapela fhedziha a si mvula ine ya tou pfhi kheyovo. Ndi ngazwo ri tshi khou tsivhudza vhadzulapo uri matshelo ḽi tshi tsha aiwa kha vha lavhelele nyimelo ya mutsho wa mufhiso wo kalulaho vhukuma. Ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maḓaka a tshi khou uswa. Kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dzashu dza madekwana ṋamusi. Ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ḽi ri khou vhigela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini dzi temperature matshelo ḽi tshi tsha dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 30. Pretoria nahone aiwa ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi ri sa hangwi na fhaḽa Vereeniging na fhaḽa Springs. Kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ri lavhelese fhaḽa Musina a tsini na fhaḽa ḓoroboni ya Thohoyandou ndune ri khou vhona hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature swika fhaḽa kha 35 a tsini ri lavhelesa fhaḽa Giyani hone nahone 34 phala vhurwa nahone ndi 34 Bakersford ndi 33 Thabazimbi na fhaḽa Lephalale nahone ri khou lavhelela mutsho wa mufhiso vhukuma. Kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa Mpumalanga hone ra khou vhona mutsho wa dzi temperature dzine dza vha nṱha vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya Mbombela, Skukuza na fhaḽa Mkhonto. Emele hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 27. Kha ri mbo ḓi ya vunḓu na KwaZulu Natal nahone ra khou vhona nyimelo ya mutsho wa mufhiso fhaḽa Richards Bay, Ulundi na fhaḽa Durban. Musi ri tshi ya fhaḽa Ladysmith nahone ri khou vhona aiwa u nga kha ḓi vuwa mutsho wavhuḓi vhukuma nga matsheloni fhedziha ḽi tshi ita masiari aiwa u ḓo fhisa vhukuma fhaḽa Nxobo na fhaḽa Komani vunḓuni ḽa Eastern Cape nahone ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi khathihi na matshelo. Kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Western Cape hune nahone ra khou vhona aiwa nga kha ḓi vuwa hu na makolo o tibaho fhaḽa Laingsburg fhedziha ḽi tshi ṱavha hu ḓo dudela dzi temperature dza gonya fhaḽa Beaufort West dza swika fhaḽa kha 24. Kha ri mbo ḓi lavhelesa Devhula Kapa vha songo hangwa ndi fhaḽa ra vhona hone mufhiso wo kalulaho vhukuma Kimberley, Kuruman, Upington, DR nahone aiwa ndi mutsho wa mufhiso une khou lavhelelwa madekwana ṋamusi khathihi na matshelo. Vunḓuni ḽa Free State hone ro lavhelesa fhaḽa Bothaville, Sasolburg na fhaḽa Frankfurt nahone ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma fhedziha madekwana ṋamusi fhaḽa Fixburg na fhaḽa Welkom hone aiwa khou lavhelela aiwa nga kha ḓi vha na lupepo nyana. Musi ri tshi ya naḽo ri tshi lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa North West nahone kha ri thome fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Rustenburg hune ra khou vhona dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 30. Potchefstroom ndi 29 a tsini na Klerksdorp hone ndi 30. Musi ri tshi gonya ri tshi ya fhaḽa Mahikeng hone ri khou vhona mutsho aiwa ndi wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi khathihi na matshelo. Ottosdal dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 29. Kha ri lavhelesa fhaḽa Bloemhof nahone aiwa dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma dzi khou lavhelela dzi nga kha ḓi vuwa matshelo aiwa dzi fhasi fhedzi dzi ita maṱavhelo dzi ḓo gonya dza swika kha 30. Vryburg hone ndi 32 a tsini na Tosca ndi 33. Musi ri lavhelesa fhaḽa Taung hone aiwa ndi 33. Helino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi.